Hello everyone, Excel grade 8, page 53, 54 and 55. 8-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 53, 54, 55 беттерін өтетін боламыз. Module 5, exercise 1, бірінші жаттығу. Look at the pictures. What do you know about these characters? Суреттерге қара, мына кейіпкерлер туралы не білесің дейді. Exercise 2, екінші жаттығу. Read the famous lines from the film adaptations in the pictures. Суреттердегі кинолардан алынған танымал дәйек сөздерді оқы. Match them to the characters in the pictures who said. Оларды суреттердегі кейіпкерлерге сәйкестендір. Кім айтқанын белгілеу керек. Elementary, my dear Watson. Өте қарапайым, қымбатты Watson. Бұл Шерлок Холмстың сөзі. 2. My precious, бағалым, қымбаттым, Gollum. 3. There is no place like home. Үйге тең келетін жер жоқ. Бұл бізде Dorothy'дің сөзі. 4. Houston, we have a problem. Houston, бізде мәселе туындап тұр. Jim Lovell'дің сөзі. 5. The name is Bond. James Bond. Есімі Bond. James Bond. Бұл бізде James Bond Agent 007. Үшінші жаттығуда аудионы тыңдап, мына сөздерді кім айтқандығын тексеру керек. Жаңа біз жазып шықтық қой, екінші жаттығуда. Ал үшінші жаттығуда тыңдау арқылы соған көз жеткіземіз. Нақты кім айтқандығын. Exercise 4, төртінші жаттығу. Which story would you like to read? Why? Қай оқиғаны оқып көргің келеді? I'd like to read the book The Hound of the Baskervilles. I've always loved detective stories. There are two most famous detectives, Sherlock Holmes and Agatha Christie. Of course, Sherlock Holmes is a fictional character, but his stories are still interesting. Next page, page 54. Келесі 54-ші бет, exercise 1, бірінші жаттығу. Why do you think people call Jules Verne the father of science fiction? Read the biography to find out. Не себепті Jules Verne ғылыми фантастиканың атасы деп ойлайсың? Оны білу үшін оның биографиясына назар аудар. Jules Gabriel Verne was born in Nantes, France. Jules Gabriel Verne Францияның Нанты қаласында дүниеге келген. As a young man, he studied law in Paris, but then he decided to become a writer. Ол жас кезінде Парижде заңды оқыды, бірақ кейінірек жазушы боламын деп шешеді. He published his first novel 5 Weeks in a Balloon in 1863 and Journey to the Center of the Earth in 1864. Ол алғаш рет 1863 жылы 5 апта шарда деп аталатын романын, 1864 жылы жердің орталығына саяхат атты романын басып шығарды. Other famous novels include 20,000 Leagues Under the Sea and Around the World in 80 Days. Басқа да әйгілі романдарына теңіз астындағы 20,000 лигі және 80 күнде жер шарын айналып шығу жатады. Verne liked writing adventure stories and was very imaginative. Верн шытырман оқиғалы әңгімелерді жазуды ұнатқан және қиялы өте бай болған. He wrote about inventions like submarines, television and spaceships. Ол суасты қайықтары, теледидар және ғарыш кемелері сияқты өнертабыстар туралы жазды. This was in the 1860s when such things didn't yet exist. Бұл мұндай дүниелер әлі пайда болмаған 1860 жылдары еді. For this reason, he is known as the father of science fiction. Сондықтан да ол ғылыми фантастиканың атасы ретінде танымал. Exercise 2, екінші жаттығу. Look at the pictures A, E, which shows. A мен E аралығындағы суреттерге қара, қайсысы мына нәрселерді көрсетеді дейді. 1. A man looking out of an underwater window. Су астындағы терезеден қарап тұрған ер адам. B. 2. A man falling into the sea. Теңізге құлап бара жатқан адам. C. 2 men getting onto a large ship. Үлкен кемеге мініп жатқан екі ер адам. E. 4. Some divers discovering a giant oyster with a huge pearl. Үлкен маржан тасы бар устрицаны зерттеп жүрген суға сүңгушілер. D. 5. Men standing on a submarine.
Желкенді қайықта тұрған ер адамдар. A. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Listen to an adaptation of the beginning of the story 20,000 Leagues Under the Sea and put the pictures in the correct order. 20,000 лига теңіз түбінде шығармасының бейімделген нұсқасын бастан тыңдап, суреттерді дұрыс реттілікте қою қажет. Яғни мына біздерге екінші жаттығуда берілген суреттерді мәтін бойынша реттілікте қоямыз. 1E, 2C, 3A, 4B, 5D. Exercise 4. Төртінші жаттығу. What do you know about the lost city of Atlantis? What did Professor Aronnax see while he was studying the ocean floor? Listen and read the extract to find out. Жоғалған Атлантис қаласы туралы не білесің? Профессор Ароннакс теңіз түбін зерттеп жүрген кезде не көрді? Оны білу үшін үзіндіні оқы және тыңда деген. The Lost City деген мәтін берілген, сіздерде келесі бетте соны оқу арқылы осы сұрақтарға жауап берулеріңіз қажет. Қазір сол сұрақтарға жауап беріп кетсек. The lost city of Atlantis is a legendary civilization first mentioned by the ancient Greek philosopher Plato around 360 BC. Жоғалған Атлантис қаласы аты шулы өркениет. Ол біздің заманымызға дейінгі 360 жылдары өмір сүрген грек философы Платонның еңбектерінде алғаш кездеседі. Professor Aronnax saw stone houses and ancient temples. Профессор Ароннакс тас үйлерді және ежелгі ғибадатханаларды көрді. Exercise 5. Бесінші жаттығу. Read the extract again and complete the sentences. Үзіндіні қайта оқып, сөйлемдерді толықтыр. 1. Captain Nemo took us north through the Indian Ocean to the Red Sea. 2. We sailed through the Mediterranean Sea and entered the deep mysterious Atlantic Ocean. 3. There were stone houses and ancient temples. Atlantis did exist, but only Captain Nemo knew for sure. Exercise 6. Алтыншы жаттығу. Since so such сөздермен көп нүктені толықтыру қажет. 1. He turned on the outside light since it was dark outside. Сыртта қараңғы болғандықтан ол сыртқы шамдарды қосты. 2. It was such a bright light that they could see the ocean floor. Жарықтың күшті болғаны сонша олар мұхит түбін көре алды. 3. The buildings were so old that it looked like an ancient city. Ғимараттың ескі болғаны сонша ол ежелгі қала секілді көрінді. 4. They could reach land easily since they were close to Europe. Олар Европаға жақын болғандықтан құрлыққа оңай жете алды. Next page, page 55. 55-ші бет. Exercise 7. 7-ші жаттығу. Complete the sentences. Берілген сөздерді пайдаланып, сөйлемдерді толықтыру қажет. 1. The professor and his friends wanted to escape from the Nautilus using a small boat. 2. Suddenly, a light appeared near the ancient lost city. 3. Deep in the ocean, dark water surrounded the ship on every side. 4. The Nautilus moved further and further down on the sea. They entered the tunnel and passed underneath the land. The lava from the volcano produced light that lit up the ancient city. Study skills. Study skills де сіздерге narrative туралы берілген. Қазір соны оқимыз және ережесін түсінеміз. A narrative can be written in the first or third person. Әңгіме, повесть, оқиға баяны бірінші немесе үшінші жақта жазылуы мүмкін. In a first-person narrative, the story is told by one of the characters in the story. Бірінші жақта жазылған әңгімеде оқиғаны сол оқиғаға қатысушы кейіпкерлердің бірі баяндайды. A third-person narrative is told by a person who is not part of the story. Ал үшінші жақта жазылған әңгімені оған қатысы жоқ баяндаушы айтып береді. 8-ші жаттығу. What type of narrative is the extract first or third person? Үзінді қай жақта жазылған, бірінші жақта ма, әлде үшінші жақта ма? Соны анықтау қажет. The text is written in a first person narrative деп жазсаңыздар болады.
Exercise 9. 9-шы жаттығу. What do you think happens next in the story? Do you think the three men will manage to escape? How? Discuss in groups. Оқиға әрі қарай қалай өрбиді деп ойлайсың? 3 адам қашып кете алады деп ойлайсың ба? Қалай? Талқылаңдар. I think the three men will try to escape through the tunnel they discovered. Captain Nemo knows the area very well, so he will guide them safely. They may use the Nautilus to travel back to the surface. I believe they will manage to escape because they are brave and intelligent, and they work together as a team. Олар өздері ашқан туннель арқылы қашып кетеді деп ойлаймын деп ары қарай оқиғаны осылай жалғасаңыздар болады. 10-шы жаттығуда сіздерге видео берген оқиға сенің ойыңдағымен сәйкес келді ме, соны тексеру керек. Exercise 11. 11-шы жаттығу. Imagine you are a journalist. Collect information about Atlantis and write a short article about the legend of the mysterious lost city. Think about where it was, who lived there, what people did. Өзіңді журналистпін деп елестет. Жоғалған Атлантис қаласы туралы қысқаша мақала жаз. Ол қайда болды, онда кімдер тұрды, адамдар не істеді және ол қалай жойылып кетті. Сол туралы ақпараттар жазу қажет. Atlantis is a legendary city that many people believe existed thousands of years ago. According to ancient stories, Atlantis was located in the ocean and was very advanced for its time. The people of Atlantis lived in beautiful stone houses and temples. However, the city disappeared after a natural disaster such as an earthquake or a volcanic eruption. Atlantis sank into the sea and was never seen again. Even today, scientists and explorers continue to search for clues about this mysterious lost city. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видео пайдалы болған болса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye.